Erokamano nyakwa Ramogi kuom yiero Ramogi TV. Koro wadonje twak mar buch jopiny. An ka ilo Trevor Ombija nyakwa Ramogi. An kod jaket wang' ma ok diemre weche mag yiero. Osedonje studio ka wadane wang'iyane kode to wamenyo yiero ma osetimore pacho ka. To bende wanyalo ng'iyo nyaka ma bende ni oko mar Kenya. To ginang'o gini ma ahinya samoro nyalo wuok ma owinjo bed ni kendo jolos matim yiero ma en duol mochung' ne weche mag yiero kod kiew e pacho ka IEBC. Winjo bed ni kete maino ka koro oganda orieyo yiero mag 2027. Inyalo paro ni kinde motelo nitiere kaka moko kuom josiasa nosebedo ka koni ging'iyo to gineno ka yiero ma 2027 ok nyal bedo ma huyanga. To bende yiero manotim ma adundo ne moko kuom josiasa koni gidhi e doho mar mako bura ka giwacho ni nitiere kaka nyo omendruok kode moko kuom kuonde chung' od bura ma pacho ka. Nyakoro Ramogi joneno to noneno ang'o? Ripod gi ka gindiko dhi nyiso weche mage. To e kinde ma gindiko ripot bende nitiere gik ma gikoni winjo bed ni timo mondo yiero bed ma uyanga manyiso demokrasia kaachiel kod ngirruok mar piny eno ne ochiw thuolo ne oganda ma gin jogo ombulu e chopo ratiro margi mar demokrasia. Machiegni e twak ma en buch jopiny e Ramogi TV. Arwako wendona Jared. Erokamano. Ndalo mang'eny. Yes, an iluonga ni Jared Oundo. Yes. An wuod Ugenya kamiluongo ni Nungu Masiro Katieno. To an Executive Director ma Jubilant Stewards of Africa. So I'm one of the major election observers in Africa, lead one of the biggest election observer group in Africa, ma Jubilant Stewards of Africa. Joket wang' mar elections or mar yiero. Yes. Yeah. Koro of course waneno elections mokadho ni waneno ma Tanzania kanodhi juzi and one by election, but definitely we have been involved in other elections kaka manokadho 2022 man wan kodi bomas no waneno kikombe iwito. Yes, komawa gino no mawa lakini ne late but ni sawa ya koro but wantiere kaka election observer TGN bedo free and fair, alafu bend of course you be independent, not taking sides. So as much as inyabedo ni in ODM ama in the other party to ibedo very neutral or ni take sides ya kama nega ketimo koro part the election observers gemagitimo en ensuring ni yiero no bedo free and fair, because that fairness create democracy ya nkich okni ne bed ni democracy onge ntie joma man konyo ema pidho piny ema tinde ema giere wuok MCA work MP, work governor, work rep nyaka president, but most of the time kaka democracy kotim ka abang yiero ingega ikiaga ngano madhi yombo ineno ngat mo bende mane onge makro e mantiere ya ora ngama ne onge in terms of ne jimane wacho mak nyali but jo pinyo wacho ma manyalo. So that election can fair to dual ma jo piny bo winjore, but ko election ko can fair ineno ni jo moni telo gin magibo yiero ngama gidwaro. And most of the time of course that happens, but with the democracy at least the will of the people team rega, but as some of the time most of the time or some of the time in Africa the people who choose ngama lead okay gin joma gombolo gin joma kwanombolo. So normally now with the election observer ka gin tie kwa rango wangwa mok mbelre so as kaka tij election observer ineno koro kata joma kwano giluor ngezi gikian magi joma get to report ma gitimo ma gitero kanye, especially the international observers ko observe pinje moko maoko. One Jubilant Stewards of Africa, one in different countries. Kwa mfano observe in Kenya, observe in Uganda give the election in January, Tanzania kokadho. That of course kirango democracy marwa Kenya is a bit higher, better or mature democracy compared to matimre Tanzania or other countries. Yeah, nkich nebenti kuma democracy nti remember it was 2017 the first election Raila kod Uhuru negitere kagka, but koro kan time Raila nuki menino ango the 98-99% possibility, and the same thing manotimre
the other Tanzania koni ya koro gima timre wa bende lakini jo Kenya bende se changia sana demokrasia no beti nikech there was on glueny ma jo piny ogore mikete nera na James Orengo Anyang' Nyong'o Giri Charity Ngilu ya lweny mag segore kata jo mabiro rawere kaka Owino Babu kod wan kodi gik mwasetimo ya motimo obedo kamano ya but koro wabende wate as much as election observers been ntiere magi keto recommendation margi badaki bed kila kamoro so jo piny emagin ga kila kamoro to gin mor giwach ga gibende ginyiswan gima kama timore en mor patim kama so a democracy osebedo mature and also be developed in terms of because one kaka jo rankura or jo ketwang mok mbelre yiero wasega bedo kwa timo recommendations so kirango election mag 1997 and even before during the KANU era where multi-party democracy and one party system manenga team lolongo system if you compare that kodsani upogore that's the reason kaka oneno kaka jimo kaka wan mabendo kor wanyacho nwanyachung kom mar any kom wanyachung nikech initially ne tek chung kom mora nikech ningeni ma oseyier joma fulani but as time goes by with democracy ngeni kata kiongo pesa no nitie joma ngeny mano oseyier kadwa kwano nyingegi ba jomo ngeny kata Ajimi Orengo kano yiere ne okono kotiyo pesa kata MP ma Ugenya masani kano yiere chon kochako nungo pesa kata Mamu Mias Salasia ineno jo piny koro demokrasi yiero ngata koni nyakobed pesa nyakobed nu familia maduong or dala gi duong ama baba ginen angono so that's the part gimo watimo to ensure that mano alafu recommendation mwaketo mio serikali bende lango alafu bende Umoja wa Mataifa bende rango to recommend ngeno lofu pressures man gatiere ne bed ni the world or the other countries kaka ni Kenya in just free or they are independent magin unge international interference or something like can gin what we'll call island so gimatimre inyabedo ni gi amua gi something that is it but normally there's normally international pressure that is normally put because of what international observers neno or observers neno so kaka kaka sani some of the recommendation we have now again kaka the election masani is digitized so mano gema observer na wacho not forbid kama but kane unge wan kaka observers watimo kamano neno pod wan gumulolongo system mangat man line maduong ema kadho en bil sech moko nyabedo mulolongo system to line machiek chatiwacho ni in yema mamari in me kadho nikech in ngere igmoi or ngere ngat fulani but with now it has been different wase bedo secret ballot belineno ki compare sani the ballots masani mag IBC kod manen ma ECK mag Samuel Kivitu manira tinkande is totally different so transparent the election so that shows the transparency of the election so ngato yiero gimadwara alafu the secrecy of the ballot ngato dhi kamo en kende mo mungiu ngamo yiero kuni koro utango niji gima oyiero and then with also observers the recommendation was said be recommend has also created a lot of peace in this particular country. If there are no such recommendation, Jidigonyo pod gore after election, iparo gmanoti mre 207. By the time, even 205 after the yes and no campaign, my referendum, then 207 ODM this sides and PNU on that other end. Maji kaka molo kuchandeji ne gore malich na kuru jine negre na basha ne rach ne lich Mombasa ute ne wang Kisumu nek donjere. But with the recommendation Mwasega Bedoga manoti mre giyash guy, even that has also helped the primary smart election. Iparonda lo mag men in black. So the recommendation maneno sega beti maga joketwang mokumbalre osebedo kaloso election and then it has been peaceful, been democracy and election peaceful jikugore jikutho and then maendeleo bende deti kara kakenena kama nyando timre kaspool juzi by elections mose kadha ama yiero machuok or matindo ki hero
gudhulu makoro ma ugenya ng'en dhulu marwa nyopogre gi mari ma South Nyanza. So gima timre en ni osebedo waseneno kaka election nitie jo mokadek makado kone wan gi Boyd Were to kuchande wan gi jal chande Otete. So ne daki ng'en ng'ano ne daki nyal paro ni Boyd nyenda yombo ng'acha an gi pesa ng'at maduong' man gi experience ineno of course by party no kaka bende nuwuok gi nung'in democracy ntiere no ji amini. That's also my inspiration young men kaka wan mabende wawuok walar kombe wang'eni with democracy and fairness ng'ata nyayombo kujalisha ni iwuok baba urom nadi iwuok kidala mane in ichiek ama ibur en gima jopiny dwaro koro in tiji the other laws ku jopiny maber don't threaten them and ng'eni there's free and fair elections in this country and we'll always ensure that we better our best every single day. Okay. Erokamano nya Jared Oundo. Ilero weche gi mang'eny ahinya. Yes. Kendo wageno ni ng'ama ne chiko ite ka winji ne winji achiel kachiel kokalo Ramogi TV kendo winjo weche gi kaka iwacho gi kaka giluore kaka gimedo dhi nyime kaka gimedo wuok. Gima timore kaendi Oundo. Yes. Ji penjo ne tich mar observers eketo yiero bedo mayom, bedo ma onge kod lweny, bedo ma ji oyiego, bedo ma demokrasia mane wacho cha. Nikech unu biro okang'e ni weche mag observation kata keto wang' ma ok mbalre e chenro mar yiero chakore karang'o timore chieng' migoyo kura koso chako gini e kinde molande ni nitiere yiero to chako ng'iyo ni IBC timang'o to jochung' ma dwaro kombegi timang'o to samoro kata joma ochung' ne chiwo arita timang'o nikech yiero ken mano odiochieng' yiero kende yiero chakre mabor matin election observation kata keto wang' ma ok balre e yiero chakore karang'o to ginang'o gine motimo mareno ni yiero bedo free fair and credible. Korango yiero chakre ga mapema, so that's why kineno badge mara ondik ni long term observer. Ukichak the day of election. So election involves preparedness mar election kaka uikre kaka jibo campaign jibo loso gujo piny kaka joma referee mar election ntie kaka for this case in Kenya wan IBC kaka jo bende serikal vyombo vya usalama kaka piny owacho kaka gitimo gikgi kaka obila gir kaka gi handle jo piny bende kaka even in election stakeholders mang'eny wantie jo piny wantie sponsors wan kaka party even the party primaries bende warango kaka otimre bende court bende ntiere kaka gi manage is the court fair ntie corruption kuchande ama in joma they are free out of corruption kaka girango kaka IBC bende even the time magi now declare the 90 days of the campaign but election doesn't start from there. That's why even now the ones that were accredited this year now with the new formation mar commission mar IBC currently in full mantie gi chairman go commissioners go secretariat give me job observers authority gi credit gi mondo gi the rank ombol mondo gi rank yiero koro is that preparedness kendo gigolo recommendation and that's why nyaka gibed report observers wagolo report the report ma jopiny bende rango ng'en ma notimre ng'en every election kila ng'ato wacho ni ma otimre kama motimre kama but koro wan gima koro job observers orango which they don't take sides ingeni during election kaka agents gibo wacho story malu record everyone will tell stories according kaka gidwa mondo obedni kigora auchiel kikete kama en auchiel kikete kama en ochiko koro lure but koro observers girango ken auchiel en auchiel ken ochiko en ochiko koro chako kama pema so there is that long term and the observers me accreditation few days to the
election. Kuro local is as much as international observer, they have their say. Ngato neno rangi mamsungu wacho manga Maria kabisa, but normally wanjura tinge mwadaka waneno wachako observe, and this is out of passion. Oktimega nikechi ngato dhichuli pesa fulani, but normally some of course observers they are paid. Of course also the team election observers kiongo resources nyaki work from one station to the other. Yeah, like for example this one one election Nairobi Kakariobangi, one go Gunja, one Malava, one Kisa East, and one go Mbere Kuchande, one go Coast Magarini. Koro, you had to move around, like for instance the last election. So of course the other observer group that will Maboacho new one will concentrate on this particular area. Like last election, yes, one of the Jubilant Stewards was one of the biggest observers, Matie, and one got a lot of observers on the ground. So we were not able to cover all the 47 counties, but at least we were able to cover 36 counties, which was too big. Then Morobe Niwe and Jomoko balitie Jomako Mauruga kuonde telure resource magintie kwa mfano kina LSK nkechi lawyers ngenyi ineno alafu ntie so normally is not really thorough kakaginini but at least moko temo I'll temo a lot of it. And even the election the commission itself, the election commission appreciates Gima observer Timoga and the respect ma Gimig observer and even the security agents. Of course, it's indeed genuine. Give me all the freedoms, me as far as your responsibility and rights are concerned. Okay, yeah. Jared, Kingio yiero adundo. Mano tim tarik prario gaberio magi mokalo. Nitire yuak. Kaka na wacho motelo nitire kwet ma keto serikal tesre kata miluongo ni opposition. Moko kuom gikone winjo bed ne gidhi e doho. Gidhi gi mak bura ka giwacho ni yiero nyok otimore yo makare. Un kaka jo ketwangi, jo neno kaka yiero nyok otimore. Inyalo wacho ni yiero nyok otimore yo machalo nade? So depends kakirange. So on the ballot day, as far as IBC is concerned, negineno yiero not in free and fair way. However, there was a lot of bribery. Ineno kaka Malaba Kuchande. Do ineno ka serikal miyoji blanket, mattress, kod pesa. To it was 2 or 3 days to election. Mano manisha nang ibe yani gon ngano. Kakidhine no dayo madala kuchado ni gimi ga dai joma dayo ya to ama joma mine gibo wacho an ngamo miaskar magon kura. And you see like an independent person kuro kaka in miyongo serikal. So you okani bed machineries go. No serikal kwa mfano mostly like jogeno kado and chief ntiere kacha negin gidisi negin gidio. So that was one of them, but neungi kwalo mathring ni chande matim le good giching meto money keto staffing of ballots manone kotemore yani kich joma no yombo alafu also by election normally ngaman giteko mimiga miwe nega yo nikich the way kumaitu election and in the place of meeting election 10 alafu the other people okte kwa mfano next election wa watch jomano support kwa mfano the ODM candidate in Ugunja kwa jomano support ODM candidate mar Makasipolo kaka Boyd kwa mfano nenguanga kaluma no etijete or the kanyo alafu koro ngat kaluma ngat more experience and he's also a player koro ngegi mo irango. So but now with the general election to record by election. So general election Gemabo Timoreni kila ngato mako manyo kare kila ngato mako gund mare yeah and modu arango ka obo strike ka obende okingo. So it will be different. Krobo it bobedo kende kina Moses Omondi bobedo kende Nyamagarini bobedo kende koro mano gema about tomorrow. But also normally the most candidates must bureau through by election makes them too popular and makes them strong migi network mutegno as joma biroga a general election. Okay. Yeah, so like ranga kaka MP mara madwagolo Bakasi South. No, of course no yere, but by election not to Rebu Bureau. So by election no mi ateko. So the former one no kaka no yombe no work. Rang MP Makarwa is to Kenya.
rather Ugenya. No bende no bill. Of course no yombo, but there's also another by-election mano yombo ngama nentiere Chris Karan. So since then osebedo koro mie tekoni no mie time or campaign concentration ya bobedo matek and many others that has come through. Look at Moses Kuria, no biro through by election. Such kind of people has been strong. Even Raila Odinga, inge no year first time through. No year through by election. The time I not resign bubiro so mano miga jiteko. So by election yiero ma chokni upogreg general election. Yeah. So general election you cannot predict. You actually democracy is like a stray dog. Kioro book the duar. Iore mondo the omani mwanda onya biroga puoyo ama either amubi goguang. Yeah, so anything is possible. Okay. Yeah. Ango mane udi ane IBC otimo maber mane nyalo wacho kaka ngat ma ja ket wange yiero. Yeah. Ni mano otimore maber kendo wapako kata bed ni samoro ne thuolo machuok bang' kane gidonjo ofis. To kata ng'o samoro ne gitimo ma ok ber ahinya. Ma nyaka gidhi gi los ka koro ji dhi mbele. Wacho ni mako pono chako nuore kama to nyiso ni ok wadhi bedo gi yiero ma uyanga kata ma iluongo ni credible. Yes. So one of the things Magnagituma, at least they were a bit prepared. Negi like kumfano initially kana chako now bedo active kana turn 18 with the first time I voted in 2013 yeah ne watiyo gugas before then ntie nyangele even 2017 2022 and gas but this time round negin electric solar from the basic things manegitiyogo solar lamps manegi keto koto but they are also rechargeable, such kind of things. But also the other thing, negi bit prepared in case of course the by-election you might not be able, but at least gives you me indicator gikmoko more reportemre. So gimanotemre this by-election negi bedo prepared because the places were very few, and then of course they had a very good budget. It's a good government also with a broad-based government. Negi tiyo kanyakla, so they also try to do things. But come IBC failure give a budget momegima civic education, so that civic education was not properly conducted. Alafu kata even the resources manomegi kwa mfano kani the most station inwango gimoka pesa nekuti kaka not pobit kaka nyo reflector jackets inwango ngatorwa ko reflector jacket machon ma 2017 moroma ink no oe moroma oyo no chamo ineno gikmoko kama koro pesa mano kit no the kanye. So such kind of things, and then also it needs to improve on training kero gikaka ji gikaoji ya alafu jomagi matio from the clerk, from the queuing clerk, the DPO, that is the deputy presiding officer, the polling clerks, the PO, the presiding officer, even the sets magengo, even right now kaka mfano registration matimono, that's what counts. So right now IBC also is not doing a lot in terms of educating voters or wananchi nuachango mondo gikao ombolo. So most of us gin manatire gi operate office, and then they also don't stick to their hours 8 to 5. But also, some of those officers or IBC should go an extra mile. Nikech ki ni tiyoka. Donge sani podin ka ridonjo 8 to 5. Ki work 5 ka, ki the office mara IBC, ukagise loro. Especially ngamatiyo muhindi kwa mfano, wanjo mukuru kwa Ruben, wanjo pipeline maradaima kuare, kuma imbakasi south kazak mwauki. Kuru mano industrial airing, muhindi kanweni, ini wogi teach. I might be late in the Idi kaombolo. Ibo goi fine ama ibo futi teach. Tonging ama do a risk. Ngenwango teach okiyot. So now IBC could also start like weekends, holidays. Jikidhiga teach. Koro gibende or kirigiti atia banking hours. Yeah. So begin or pigi extra mile. And then also kaka jenzigi kikiano wachango gikaombol. So we're expected the numbers will really go high, and the people will do a lot of Gen-Zs that you realize Gen Z, they are not even interested, they are not bothered. Nikech, they don't know why.
they should take gikawo ombulu. Alafu the other thing bende they are not motivated gini shida moko mang'eny. Alafu bende junji gikoro gin magi if gikoro lach kagin woko kono lo ma kao pesa ingina chung abo resign tijini maybe in the next 2027 kochopo ata chung ka Embakasi South kacha koro kasa chung MP nje gik moko masene no mang'eny koro kiwotho gineno gin gikwa pesa kono and also gikwa ka jodongo gineno ni koro in gin right makao pesa no nitie pesa moko mani yoko kamoro ya koro urpimi ka kineno akidhi dala do ine kidhi dala nitie wuonya ka kwe inga Nairobi kan ga tie yath moro maki yiengo kama to dola ema ma koro kidhi dala in koro 500 moro in 200 moro in ga fachiel moro mama igi same with this election kati kanisa kidhi ya kichako kichunya kibed ya koro jo piny benor po change kaka watimo things kiri gibed ni koro gidwa a lot of money or pesa mang'eny kuom jo siasa koro ka gikawo pesa no jo siasa kosechopo gima gibod wacho ni koro pesa mana tiyo go million 50 chande ama 80 chande nyaka duoko mondi aka chak tiyo nigi tich. Jared, yes, ang'eyo nuloso report motedre kod kaka ne uneno yiero matindo gi to kendo ma samoro nyalo nyiso gima IBC winjo bed ni gitimo. Achiel kuom weche miwacho en ni IBC bedo kod thuolo matin ahinya mar puonjo jopiny miluongo ni civic education, puonjo jopiny mondo ng'e kaka chike mag yiero gin. Ma iparo ni en gima gitimo nikech gihero mondo gitim koso gitimo nikech samoro budget odwa bedo modiyore matin koro gitemo mondo gitim gima ginyalo to kuponi ma e wach ni budget tin ang'o ma inyalo wacho kaka observer ne jok machiwo sir makamagi ne duol machalo kaka mar IBC kod joma moko ma nie e weche mag yiero? So normally gima timore dwakwach ni report mwatimo lure ni budget ingeni en gimi neno chande ibo golo report lure kod nyalo mari but also IBC osemie enough resources ma bende dakwach ni mano hampa of course pesa kromga but resources mosemie IBC are enough resources bende report bende migolo magor gibe gimo report margi observers ama jo ketwang mokumbalre orpo bende ogol nini margi report margi mondo wane ang manotimore. Of course IBC bot wacho ni kila gimo timore maber nwatimo kama dagingisi mistakes manegi timo couple of them but koro mwani wang jopiny wangiso jopiny kaka no kotimre kama ballot papers nodonjo ka late gini notimre kama so nentie lweny kwa mfano of course IBC be notemo kwa mfano kasipur kacha fine manegi miaroko kod Boyd no konyo ahinya but koro they ginyatimo more than that koro na bed gin gima ne gitimo next time kotimre paro gima notimre 2013 Siaya kan wan go duol wan go rengo wan grasanga go buru koro gima notimore of course oburu no ringo the Senate no ringo no ngise no wog koro or rather rengo no don ki Senate wadong go buru rasanga kod oduol koro no golo duol no gol uburu boki mi rasanga mani namba adik nikech ji ariyo ginegore koro in future also walos sheria marwa mondo chike magwa morno in future koro kwan issues kamago IBC urpomie teko maginya disqualify candidates koro disqualify maybe teko gionge go sana giongo gin go lakini now they cannot do it konfano that and gin go paper but now kai gitio kode koro ground one giluor ingen IBC jo matio IBC go gin jo man monokaw buket kanyo most of them walungo gin flower girls donge isene no gazette katimo unjo ok just gazette unjo media usewacho ni no give kanyo nikech gin godfathers ningisa man IBC especially the commissioners ne ko yere ira ngata nikech no yere en ngat momu kama makre kama koro ne girito
nini mar nyaka gitim dwach nini godfathers magi jomo sponsor gi kanyo. So koro ne ben also IBC ni kaka observers yes. Jared bende use chiwo report mayango ni nikech kage dhi kata gichamo magi katiba mar Kenya yes. magi tingo magi wacho ni an ngane abro tiyo kalore kod katiba mar Kenya kendo abro rito chike moketi e katiba ni kalore kod chike magi yiero. Sama ng'ato odhi ataro mar katiba mano chamo muma kata mano kuomore go kotingo un kaka observers bundiko report mawacho ni ng'ani okoluore kod chik koro wadwaro ni mondo kaber to jomo winjo bed ne nono yiero gi okaw kang ne duol makama mabe timore koso un koro nikech gin gi godfathers tingu chopo mana ni naneno ka gin gi godfathers gitimo kalore kod wach godfathers koro wegi kanyo onge recommendation manyiso no watimo ga recommendation but koro teko wadak chop kaka timore neno I wish IBC no notime kaka otim police donge wan national police service to wan IPOA ma oversight police koro IBC ngamo oversight IBC en ngano manu ungi koro no wabed commission or independent body ma oversight IBC and then also a change kaka IBC yiero koro jatugo ema yiero referee. Okay. Nitire gimoro ma bende yes. Onenore kendo iwacho ni odhi ataro mar chik un kaka joma nene ng'ato dhi ombulu iluongo ni secret ne wacho ka ni en secret ballot yes. nyiso ni idhi ombulu kacha ki tikao otas mar goyo kura cha tiketo ng'at midwaro ichwane tik kata iketo alama madwarore tinyumo e sanduk moket kacha tiwuok idhi ne waneno ka ji goyo picha otese manyiso kaka gigo ombulu to ma en sama pod ombulu dhi nyime to gigi ni mtandao kaka observers gi technology masani recommendations kata ang'o gini ma unu wuon ondiko ni mondo tim mondo geng' gik machalo kamagi manyalo samoro nyalo chalo ni ng'ato pod campaign ne ng'ate kose go ombulu kunyiso joma moko kako go ombulu koro wang'isi ok en ginyiso ga jomoko gima timorega maybe nwachango gigoga picha igoga picha ineno nitie kaka akia king'eyo wach election gigine kang'eyo chon kane pok achung koro gima timore ji ng'ato golo ajoge kuom kamoro kwa mfano kidwa chunga ka chunge mbaka south kiro kidwa yombo idhi koru Migori ama koro Ugenya tikao ji tikelo gi kanyo tichulo gi ineno koro chieng' goyo ombulu bende orpugi confirm ne confirm ne ng'amo chung ne gigone of course maybe not indirectly maybe joge agents mage joma akilisha confirm nwagoni kacha koro pesa manudungcha chulwa kwa mfano irpibed nongisa okuna setemo ngina yes achungi bunge maremba ka south but in observer sani an observer koro irpibed nongisa na winjo kata that other time be na penjo jopiny ni joma wuga ka kwa mfano ni spelling stations ma Nairobi ka kidhi a day before election gimosa auchiel mutieno tibonwa ngo jomurwa ko gambut to girwa luma ma red to kanyo mano Nairobi makany mago jomoko Murang'a jomoko Thika jomoko kuonde moko kama giwuka Jado kucha mochul gi pesa biro kanyo goyo koro nitie pesa manomigi kapo gichopo to koro they also have to confirm ni teacher watieko emomiyo gigoga but anyway mano en marataro mar chik nikech kidhi polling station gima okuongo mondi kachande ochor sim to ketni X ochor kamera to ketni X okoyieni goyo kamera picha unless you are accredited media personnel kata one observers ne kwatig most of the time of course manoge mondi koro itimo kako orepo otimari in observer iketo wangi you observe iketo wangi to indiko report though of course you will get wanyani wango also videos and photos kom jikaka uni jo fuam watch koro manege matemore koro I think gimo bende ipenjo ni wachango wan kwa kao hatua wan kaka guok magweyo to lake dak ng'ato nikech wan wat keto mana recommendation tim kama kaka pastors pastors ngisi ni kiri tim kama lakini kano sindi
timo richo. Yes. Okay. Yeah. To bende nitiere recommendations mamagu kata dwaro ma usechiwo ayanga bang' yiero ma uti godo muwacho ni mato nwachiwo to ti kode yo makare nikech ji koro chimo yiero mabiro gik manotimore yiero matin ni kata yiero matindo mani wacho ka nyalo nuore e kinde yiero maduong' un sama koro loso report maru dhi ting'o ang'o gini madongo manu neno ma uwacho ni IBC nyaka we timo magi jopiny nyaka we timo magi mondo gitim macha gi macha gi machielo cha eka yiero ma mbele ma ji dhieni obed ma uyenga kata king'yo moko mosekalo chien ka wati yeah koro gik moko of course one gather observations might not be part of contributors mag election. Part of it gima gitimrega ni IBC joma tiyo IBC kata kod jo obila marito ga yiero go gibed ga kanyo ka giol sana to support mimi ga bende tin. Kwa mfano kidhi polling station inwango observers observers wan ga sawa nikech wan ga organized that ibo nwango agents moko joma gichungi owegi kech yeah lakini boneno party moko kelo they are very organized kelo nigi chiemo same with IBC now mano be chuchu yiero sorry mano nyalo rocho duoko yes gima timre in ka kech kai to ngato kelo ni chiemo tisebet kanyo the whole day donge ngano yosiepni yeah koro that's part of it yeah nikech ingen pesa roko gawiji chiemo be roko gawi Chinua Achebe no wacho ni kidwa dhi ichuny ama iwi ichuny dhano dhi through ichgi koro chiemo mimi ngato yeah ingen daki guok gwen ga ngato mamiye chiemo yeah to kata in yeah dakika lweto lwet mami chiemo koro manege matemore that's part of the word gimatemore koro gi IBC okgi orga nyithindi ji kuchande gibed systems yeah wach mami ji chak mang'ich kod mukate mago nurumo or gibed organized gitim ya gik makamondo jogi gibed alafu gibed comfortable bende girang yeah nikech mano serikal giti gi chief ma area organized majogi and even their own security and nikech police ko gibende granga gibe gin kanyo giol actually giprograng police sana obila ya kata nane kwan fan nani liendra bondo gimano tim police mo mano pudu koro pi manango tamia nikech no bet kanyo godi all the time ongi ngamo mi chiemo ineno koro police go pombi wendo arangega nikech they work overtime especially kantie event koro ya ginya koro morono anti kwa mfano an kari ubangi bila mono ngisa ni eno ukwaraka koro biro kanyo to nyegi biro kanyo juzi poginindo to pogichiemo ya koro gin kendgi magirango koro onge ngama rango gi ya orpobed to gin magikonyo kuma duong nikech koro ka ngato biro boringo ballot papers no ka police indeko yes all kabisa what happens ineno koro kwa rangi kabisa japiny to nyube ne timango kaka observers kata joma keto wangi yiero jopiny ting mar gin mane ya jopiny orpolu chik moket nikech bende kaka kanane no one of the things gin kanyo gidwa ruchore gidwa kelo fujo ineno so jopiny bende orpotim gimokelo gi kanyo ineno koro nikech yiero ni en ma jopiny but ka gin moko gilu chik ket mondo bedo very hard koro gi respect jo gimi luor jo IBC gimi luor the observers mantie agents mantie bende gimi respect jo candidates makata mok gi support kod gi support mano bende dhi kara alafu jopiny ka gibiro kanyo ochak ka okura joma ongo kura bende rach ka in idak Nairobi ka to mbuchi ni Ugenya ama mbuchi ni Suba kuchande ama Garissa koro orpi ama iwacho na nabogo Mombasa but chieng yiero no iongo time oribo bedo kiongo pesa madhi Mombasa koro pilok iket kuma chiegni kodi koro gibed gombolu kruach no yiero ni okadhi maber to wan wen chiengo kurano wanindo yot ama wamadho changa kamoro jomoko bende jopiny chiengo kurano inwango ni giongo ID koro sani orpegi protect ID margi kabisa to bende kirigi us ID margi ng'en ki us ID mari iuso rights magi ti uso happy neno kaka story mar Esau kod
Esau, Isaac kod Jacob. Yeah, nyithind Esau, Jacob nyithind Isaac. Negitimango, Esau no uso bahati mare. No, he said, I have given you my birthright. Koro ki uso mbuchi bedo birthright. Elfade kama elfachel mbu mino da konyi forever. Yeah, but ki yiero MP maber, ki yiero mbunge maber, ki yiero MC maber, ki yiero governor maber, ma president maber, to bende oboti yoni kakadware. But kan yiere through corruption, o kanoti nikech in min gope enongo gopi. Okay. Yeah. Erokamano ahinya Jared Oundo. Ago erokamano. Itwak mamit kendo jopinyo apani duongo wigi nikech weche ne ng'eny. Tiketo gi magiriere maber kabisa. Thuolo marwa mar bedo studio ng'isa ne orumo. Kendo daher mondo agoni erokamano ahinya. Ago erokamano. Kaka an Jared Oundo wuod Ugenya, chiemo bendo kiluonga tago erokamano. Bendo ibo luonga mondo wago mbaka South kuma chung MP mondo jothurwa bendo obi osira. Ing'en Nairobi koni okonor po wate wadwa chung na dala. Nairobi koni bende kompentiere to koni mwan determine economy kod uchumi mapping. Erokamano ahinya Jared. Mano ka thuolo romo ka IBC biro lando weche makamago wabiro ng'i to isebedo observer. Aparo ni thuolo ni niwe kaka observer ng'ama mosebedo kaketo wang'e. Yiero kaka dhi nyime gi thuolo ma rieko ming'ado ne jopiny nyakwara Ramogi. Erokamano ahinya kuom kete twak mar buch jopiny. Wan ka kod jalo mosebedo ka ng'iyo ok mana yiero ma Kenya ka kende kata ma yiero ma pinje ma oko. Winjo ka nochiwo ranyisi kuom piny Uganda kaachiel kod piny Tanzania bende nyicho yiero machiegni. Gik maduong' mowacho ni nyaka IBC keto kenge mar neno ni jok matiyo ma ng'iyo ni yiero bedo makare omi thuolo mar neno ni gitiyo maonge kod chuny mong'awre kata bedo gi pek moro amora ka jopiny bende nitiere kod ting' mar neno ni yiero bedo makare kendo moriere tir nyakwara Ramogi ka iweri kod weche mag mibadhi kendo iluwori kod chike ma oketi kaka jogo ma gin joneno gin gima gitimo ni gindiko ni magi gima notimore kaber to inyalo lokgi kata inyalo losgi mondo gibed maber moloyo mano. Erokamano ahinya ne director mar Alex Obado kaachiel kod bende kanyendo Marion nyakwara Ramogi kiro kaneno ka Liz bende obedo kachande kaachiel kod Rosie gi Kev iye ka bende wan kod George nyakwara Ramogi kaachiel kod Ben gi jaloko mara Wilson Ochuka. Nyinga en George Bati. Elotre bombija oriti masani akwayo ni hayo maber mag siku kinde makoro dwe manyien mar 12 koro odiochieng' mar adek en kawuono. Nyinga en George Bati mana kaka otieno koro romo oriti masani.